All right. Welcome. Karibuni. Unaona leo tujaweka. So like we always do, let me check akina nani tayari wameshaingia so that at least we can start. Let me check ni akina nani wameingia. Let me see who is here so we can officially begin. As usual, unaandika salamu na unaandika uko wapi alafu tunaenda. Already time for those who are in Doha, ndio Kudonjo, Felicitas Mwende as usual. I don't know why anytime I mention names I always tukia nimesema Felicitas Mwende. Anakuanga tu hapo. Dandora, mpaka madandora. Willow uko na mafans, mpaka Dandora. What? Dandora. Guys, we vijeni zimu. Hip Hop City. Vijeni zimu. Karibuni. Anasema welo. Yeah, welo koko donjo ka. Very good. Otieno Ngong, I'm locked in. Karibu sana. Tuning from Ruiru Bypass, Lucy Wangoi, karibuni sana. Yeah, we are 41 people tuko hapa, tufike 500 alafu tuanze. Tufike 500 ndo tuanze. Mombasani wako live, Rose Kimbio, karibuni sana. Mamo ni live, karibuni sana. Don Jeffrey Show from Machakos, Shirendu. Oh yeah, I see what you did over there. Karibuni sana. Yes, namba inapanda. Tupande tufike 500 people. Wakistream live, then we can begin. Ama tupige 1000. Munaonaje? Tuanzie 500 ama 1000. What do you guys think? Muniambia hapo kwenye comment section. Watching from China, Birana Ade, asante sana, karibu sana. Tuned from El Nino Town. El Nino Town? Uko ni wapi? Kuna El Nino Town? Hatujui hiyo jamani. Machakos ndani, Ket, karibu sana. Welo, yes, karibu sana. From Iraq, karibu sana. Meru Tuning, Vivian Makena, karibu sana. Machakos tena, that is Ket, ako hapo. Sharon Chelagat, I love you too, asante sana. Adi maber kabisa. Martin Kioko. Kioko! Oh, that's odd. Watindata? Karibu sana. Yes. Mesema tuanze na 1000. Yeah, tuanze na 1000 people. All right. From Iraq, Isiolo, Kakamega, nini. Watching from ATL. Karibu sana. Obinna wewe, karibu sana. Yo, Omosh. Simu nisaidie kuna kitu tamu. Nasikia kunywa kitu tamu tu hivi. A mocktail can be good. Get me a mocktail can be nice. Niko na tumatemate kwa nini nasikia tamatu. Alafu umeniweka na njaa. Hapa samaki hakuna omena. Natamani tu omena wet fry. Ili unakaranga dry, alafu unaweka pilo kidogo na ugali, alafu na avocado iko hapo na mala. Alafu utaniwekea mkeka chini ya mti saa 8 mchana. Na lima alafu najiwekelea hivi. It's fine. 286 people, karibuni sana. We are waiting. Tunangoja tufike 1000 ndo tuanze. Ati kick iya nyari jatelo. Oh wow, okay. Tindigwa hana ada, karibu sana. Bungoma Nzoya, karibu sana. Kupumzika ni binguni, of course. Obinna, let's start. Adin Mutugi, we can't start before we get a quorum. Tuko 344. Let's get to 500 people and then now we start. Yeah, 500 people and then tuanze. Kucha za Obinna ni smart. Oh yes, that's true. Yeah. Oh. Ndafanya hivyo sema, "Hey Obinna, hey. Why are you gay?" Asante sana. All right. Suti ya wedding. Yeah. I'm in the building. Kisumu na watch live. Felix Nyawade, karibu sana. Kisii, Nyakoe Tune, Eno Katandi, karibu sana. Doa Katara, Njoki Njuguna, karibu sana. We are 418 people. Tuanze na maombi. Yeah, I think so. Because hiyo zingine mmeona kimeturamba. Amngoji, yes, awangoji. In hapa hili, karibu sana. Nakuru iko live, karibu sana. Ati venye my daughters wame scream venye umeni mention, can't recover from that. Oh, Otieno, wacha ni kumention tena. Otieno. Wacha niongee na daughters wako. Daughters, me and Otieno, we are very good friends. Your mom is a very good friend of mine. And we... Now you can scream well. All right, there you go. Yeah, I think now we start. Yeah. Now we have... Mbaka Bahrain, nice. I was in Bahrain. Such a nice place. I'll come back. Nakuja na baby. Juja is in the building. Muta amewakisha kitu. Mbaka watu wa Ruaka wako hapa Masi Njoroge. Karibuni. I think we are 626 people. Ama tufike tu 1000 tuanze. Awile unaonaje? 1000 iko sawa. 1000 iko sawa. Kama hizi dakika chache tumefika 600. Sawa.
Tufike 1000 people. What is 400? Tufike 1000 people alafu tuanze. JKI tuned in. Ewe! Umeza occupy. Nyinyi nakosa occupy. Okay. Nakuona sana. Okay, we are 717. Let's get 1000 we start. Bongo tupo ndani. Hello Samina Twalib, ujambo? Salimia Diamond Mwambie tuamsubiri hapo Obinna Show live aje tupige. Tupige haya ama tulete Zuchu Hatubagui hata Konde Boy Komi number 1. Yeah. Kiserian. Mpaka Kiserian. Awilo kuna mafans in very odd places. Dandora Kiserian. Okay. Lakisama. Hideouts hizo. Yeah, Prince Hilary lako Lakisama. Prince Hilary, what happened? Obinna, hi Kate, how you doing? Mombasa is locked in. Zach Wendo, karibu sana. Fuamba official, karibu sana. Rahma Mohammed, hi Rahma. Wankujala, hi walai belai. Urhulei, mwah. Habibi. Amazing. Ati niko terminal 1A. Hiyo ni local arrivals bwana. Enda international departure. Hiyo ni inakuwa 1C. Ingia huko. Oyole, we at 8:53. Yeah, we just have a few people so we can begin. Obinna, utataja Migori. Kuobe, Katondilo. You know what you guys say. By the way, I've said that thing on my new song. It's called Kado. It's ngoma Kijaluo inakam. You'll see it. Say, Jo Migori wajo ni kuome Katondilo. Gatundu is locked. Hey, Moses Kuria, we know you're handwriting. Jobless with others. Moses Kuria na Sisa tuko same. Fidelis, karibu sana. Rongai, karibu sana. 937 people. Tufike 1000 and then we begin. Kisirisiri Narok. Kisiriri Narok. Vanilla. We're coming to Narok. I hope that I'll see you. Utoke uko Kisirisiri. Ama tuonane Kisirisiri. Eldoret show iko locked. Karibuni sana Eldoret. Milele FM iko locked. Ni wana vitu mnafanya hapo. Okay. Ati Dubai haindikwi hivyo wewe. Hii ni Dubois gani? All right, we are 1000 people. Thank you very much. Yeah, finally. Asanteni sana for creating time to be with us. Thank you so much for buying bundles and tuning in. Thank you so much for subscribing. If you haven't, see you are live. Okay, please. Please, come on. Don't do me. Come on. So asanteni sana, all right? This is Obinna Show live and of course, good vibes and inshallah tutacheka, tutaimba, tutakatika, tutalia kwa pamoja, but above all, we're going to entertain you and we're going to educate you in the process. We promise to bring you inspirational conversations, motivational conversations, and sometimes intriguing conversations. But the one I'm about to have, full inspirational and motivational. This lady has been in the game for a while, but her story is quite something else. She goes by the name of Awilo, if you like. Ama Jackie Nyaminde, ama Will be. Yep. Ni aje Jaber? Niko poa mambo. Nimekuona? Nakuona pia. Umetokelezea. Kwanza kabisa bila nataka tu pokee salamu zangu. Wacha niweke hii hapa. Nitengeneze vizuri. Hapa kama hajapenda kazi yake. Salamu? Salamu kutoka kwa mtoi wangu. Unakumbuka ile kanisa tulienda? I remember. Oh my God. Kanisa fulani pastor alikuwa na kalikit. Mpaka tukasema, na mbona tuliitisha pesa kidogo hivi? Na sasa ameletwa na nini? Na limo. Limousine amewekewa red carpet. You remember that day? Yes, my son and has told was me. There. Yeah, mama say hi to him and tell him if he's a friend to, they're called Turbo Tails. Turbo Tails KE. Mimi sikuwa najua. Okay. Ameniambia, please just tell him to tell them that I really love them. I don't know who they are. He's just told me that they're car enthusiasts. Okay. Yeah. Okay. So he says a very big hi. I got you. Turbo Tails, they're my people. Yeah. Ule Mwindi na ule yeah, those are my people. Mesalimika out of Turbo Tails. And big man, salutations. Ana watch ama melala? Kesho kwa shule. Sasa ataenda shule aje na tunaenda kuoccupy. Kesho watu wana depart. Watu wanaenda international arrival. Kabisa. Okay. But asante sana baba. Thank you so much. Karibu. Asante sana. Hapa tunakaribishanga watu na 360. Hata unaona vitu wanaandika. Usiseme ni mimi. Unaweza fikiria ni mimi. Wanasemaje? What's 360? Sasa unaamuka, alafu wanaona 360 luku. For real? Wana tu 360. Ndio hiyo. Wewe. Awilo. Ish.
Okay. There you go. Tara, tush. Nyinyi mafisi mumefurahia? Hapo anasema 360 we want to see. Kiatu ni gani? Kiatu mimi kwanza unajua niliumia mguu. Si unaona mguu yangu vile imefura? Oh yeah. Hii mguu yangu niliangukiwa na chuma nikiwa gym. Aya, kadambel. Hata si dumbbell ilikuwa 25 kgs. Nilisikia uchungu ingine sijawahi kusikia. Ndio watu wanashindwa, "Awili mbona tukuoni kwa maandamano nitakimbiaje?" Ile nini, ile maji ya pink. Na hii mguu. Haiwezi. Nimekufunza move. Haiwezi. Solidarity. Hauna shikia hapa. Wacha tu ni kwa keyboard warrior kwa hii. So I'm actually going to see an orthopedic because nilienda hospitali but it's still not so good. I'm back at the gym but it's... Kwani uko na kiatu kwa gym? Nilikuwa na kiatu na iliniangukia na iko hivi 2 months later. So na imagine so you can imagine those first few days ilikuwa inakaje. Okay, what was happening? Nilikuwa na beba weight, nilikuwa na Mwakideu. You know we work out together with Mwakideu and Chris the Base. Okay. So tukiwa tizi nimechukua nini naenda kuweka kwa machine ni workout. Ika slip from my hand. Ikiwa hapa juu. Ilikuwa hapa juu. Una lift 25 kgs. Mimi ni mnoma mtu wangu. Usione hivi. Kama ulikuwa umebeba 25 mimi namaanisha huko pia 25 hiyo ni 50. I guess even more, yeah. So I'm taking it really easy. A lot of times utanipata hata una slippers za bata. But wewe umekuwa hivyo kutoka unakwanga all systems go. Wewe na nani Jackie Vike mnakwanga vile imekuja na venye naenda. Vile mekam tu ndo vile tunaenda nayo. Okay, all right, pole. Asante. But karibu sana Obinna Show live. Nashukuru. I really wanted to host you because I've seen some part of your journey. Okay. And apart from liking your career, liking you as a person, I've always... kunaendaje? Sound imefanya ile kitu. Si una drop ad ya nini hapo katikati bro? Drop Gold Child. All right, the ones you've seen right in front of you are students from Gold Child Media Institute. It's an institution that teaches people what to do in the media space. You want to do videography, you want to do photography, you want to do anything on this space. Simusimame ni kama watu wa nini sasa. Hapa si HR bwana. Hii ni media inataka watu creative nini. Umeshika kamera, kama iko umeshikilia kamera nini. So, what are you doing? Videography and photography. Or finally to change tune and photography. Videography and photography. Apple. Oh, okay. All right. They're all studying the same thing. So if you want to join, you should consider coming through to Gold Child Media Institute. They're in town. And on this show, Obinna Show Live, we always have, once in a while, we invite some students from the school to come through and get a glimpse of what goes on. You can see the lights. If you put it like this, you can see we have the lights this side. I wish we could pan around so you could see more of the things that are happening behind the scenes. So you need to study all of these things that are happening over here. It's not as easy, and also it's not as hard. Okay, it takes a little bit of discipline, a little bit of lessons here and there, the technical know-how. So consider joining Gold Child Media Institute. Ukuje ujoin hawa. Mujifundishe, si kujifundisha ku DJ tu peke yake. Welcome to Gold Child Media. Alrighty, so tulikuwa na battery ilikuwa imeisha kwa sababu tumekuwa hapa kutoka asubuhi, so tulikuwa na change battery, tukasema tuwapange na Gold Child Media Institute. You go over there and study mass comm. You want to study in media production, videography, editing, color grading, even just lighting, even just sound. Ndio next time battery zipotee hivyo izishe ikupate off guard, enda Gold Child Media Institute alafu ujipange. Alrighty, so this is what I was saying before nikambi hold. I've admired you as a person, as a personality, as well, because of I've been around your career path. You might not know, but let me enlighten you. Wacha ni enlighten before you unajua kuna mama anataka kuja hapa kutuinterrupt. Wacha kwanza akuja malize ndio wacha malize ndio tuanze. Mama mubaba. Habari yako Nyamualo? Berainya. Umeshinda? Niko salama. Ndio mama county. Nilitoka ushago huko, sasa mimi nakuanga hapa waiter wa hapa Obinna Show.
Oh. Na hapa mgeni kabla kule. Kwanza mimi ni fan wako. Tangu kitambo. Sasa kabla mgeni hapa ujue na Obinna, unatuambia tu nini kinywaji gani ungependa tukuletee hapa kwa show kunywe story kibamba. Mimi hata swali yangu bado ni moja. Sikujua ile kitu unapaka kwa mdomo ndio bado unaweza paka kwa macho. Juu si ununua mbili tofauti. No. So hii ni gani? Ni multi purpose. Yes. Budget ni noma. Budget ni uchumi sasa. Mzee alikufa. Mzee pia alikufa, kesi kwa chief. Sasa tunachapa juu chini. Tuko widows wawili hapa hata wako alikufa. Sasa utatumia kinywaji gani? Mimi nipatie maji. Na hii baridi. Nipatie maji. Maji? Maji iko sawa. Ukiniletea maji kama hivi maji ya vuguvugu itakuwa sawa. Vuguvugu ndio gani? Lukewarm. Lukewarm. Maji ya vuguvugu. Tena nazo umempoteza kabisa. Najua. Nitapata tu. Si baridi na si moto. Si baridi na si moto. Iko hapo katikati. Lukewarm. Maji ya vuguvugu. Acha nijaribu. Na Obinna? Mimi maji pia room temperature. Still not sparkling. Aya. All right. So, I've been around your career path for a minute. So, first time I met you. All right? Yep. I used to go a lot to National Theatre. Okay. So, that's around time when I now started knowing about you. Then this show, Imeshika. Then one time, I'm going towards National Theatre, but you're coming from National Theatre, hapo kwa hiyo route ya UON hapo nje. Yes. Muko kwa Mbogi. I think ilikuwa wewe na Nyaguthie na whatever. And then I think you still had either this locks or something towards braids or something there. Yes. Then you were laughing and then you're whatever and then nilikuwa na alafu kumeva jeans ya black. Nilikuwa na like, okay. Obinna, you should have spoken. Sikukuwa na confidence. Sasa ungekuwa na familia. I did not have nothing. I didn't have nothing to offer. Oh my God. Nilikuwa niko tu. So nikaona wow. Yeah. Then mko unacheka, then you are very loud, mnasema vitu, mnatembea hivi umeva jeans. I'm like, okay. Tuna on town, tuna on your town. Yeah. Because on TV you dress differently. Yeah. Then I saw you in a very different space. I was like, oh, nice. Yeah. Okay. Hii sasa mambo pia nilete. Hii ni ile mocktail nilikuwa nimeitisha nikasema kitu tamu tamu. Wilbroda umesema wewe ni maji tu. Maji iko sawa. Mnanipatia nini ya pink kwa live TV? Hata ndo nashangaa. Unapangaje bro? Mnanimaliza kwa ground. Sasa Caleb. Pink is for courage. Pink is for courage. Si mocktail hata mungeka kwa kitu yenye si see through. Yeah. Alafu mmeweka pineapple hapa surely. Sasa mimi naona venye mmeniwekea. Mimi sasa mshindo hiyo pineapple unafaa kuikula ama inafaa kubaki tu hapo? Unainyonya. Acha niweke hii hapa. Obinna yako iko hapa. Asante. Welcome. Enjoy. Thank you very much. Salamia tu. Nitamsalimia. Na lay down. Your pineapple. Your pineapple is very healthy for ladies. Yeah, I know. I was just about to say it. Tukulete. Before Didi, ile ingine itwa before okra came along. Before okra, pineapple ndio ilikuwa dominate. Yeah. Tukulete wakilni. Pineapple, hapo chamo pineapple. Mbocha pineapple. Yeah. To cabbage. Cabbage. Lakini kusema kweli hiyo story ya cabbage haikwangi kweli. Jumia yenyewe kweli napenda cabbage. For real? Imagine napenda cabbage. Unapenda cabbage? Uko na boyfriend? Ile ina radre. Unajua ile ukipika ina radre? Inaitwa crunch. Hiyo crunchy. How. Inapikwa how ndio hiyo. I love it. For real? Yeah. So story ya cabbage ni uongo? Ni uongo. Sijasikia nini watu wangu wakicomplain. Watu wako. Clearly the cabbage is working. Because wewe umekazana na okra water na hata hauna mtu wako. Hauna mtu. Yeah. So clearly it's working. It is. Okay. Yeah, so that's the time I first saw you. And I liked you from that point and ever since. Then all the times I've met you, even in events, you've always unakuwa good vibes. Oh, thank you. And I'll give you your flowers. You are such a hard worker. You're very passionate about your craft. Then you're a good person. I've met too many evil people in the industry. Yeah. You would never be anywhere. Hata nikikiza, are you serious? Yeah. Like you're among the people I always know
good vibes anytime any day. Aunanga bad blood. Sijai kupata ukiona zile za ama ukisengenyana. Strangely enough sijai kupata kusengenyana. Hapana. Then ukipata kwa group za Memorial. Uko na toyo. Umekaa mahali nini I met you. Ama nimeshow up kwa event tuko na wewe. Kabisa. Continue. Thank Continue you having so that much. spirit. Thank you so much. And also you have very nice teeth. Oh, really? Since that time I met you kwa barabara, niliona kucheka because like I always see the teeth, the nails, and then now the rest in the rest now come along. Follow. Thank you so much, Obinna. That's meno zako really kind of zimebaki. you. Haujangoka meno bado? Nimeng'oka hii moja. Yeah. Lakini muipenda, imagine. Hata nikitry ku attract msemi uchekanga kama yuko Isa inacheka hivi. Ndio aone yako kagap. Ndio kuja I feel. Kama I feel. You feel me? Oh wow. So you have very nice teeth, you have a nice personality. Good job. Then you are a good mom. I've met your son and I've seen how you guys vibe. Then most of the time when you meet with you, you're oh, you know my son. You don't need all the time. All the time. Mpaka mimi ujiambia, Jackie, kwani unafikiri wewe peke yako ndio uko na mtoto kwa hii dunia? Because I kwanga mtoto wangu. I was in Namanga over the weekend. I actually came back yesterday at about like midnight. And I think the whole time I just kept mentioning, it's just that one thing about when you are a mother. These children are always at the back of your mind. Na si ati mtoi wangu ati ni mtoi mdogo. He turned 14 just the other day. So ni tu mbaba, hata hashughulikangi na wewe saa zile hauko, hautawahi kwa data na kupigia simu kuuliza hi mama uko poa. He's just in his own world. But a mother is always, it's just what it is. You know, it's just those things that nature throws at us. Yeah. Tunaongeza mwingine when? Staki. Hujapanga? Si mimi nitabeba mimba miezi 9. Ninyonyeshe miaka 2. Hauifanyi tena? You know, I've been wondering. I'm like, imagine. That needs a supporting teammate. Imagine, mimi mwenyewe kibinafsi sitaki. Unless iwe ni mpango ingine, labda ni mpango ya Mungu or kitu yote. But mimi binafsi najua, niko tu sawa. It's tricky. Niko sawa, niko content. I feel like I'm okay. One is done. Yeah. All right. Yeah. How many years in the game now? Woo. How many years? Count 1998 to now. Yani nilikuwa nazaliwa hivi naonaka. Unajua mimi ni Gen Z. Unajua nimezaliwa 2000. Mimi ni Gen Z by heart. By association. 1998 you acting? Yes. Kwani ulikuwa na kina Likobe? Likobe nilimpata. So mimi nikimaliza shule immediately. Mali tulikuwa tunaishi Lang'ata, kulikuwa na mse alikuwa producer. So akiniona tu najiparambulate hivi kwa estate, siku moja akaniuliza, anaitwa Eddie Wangamati. He's I think a lecturer now at I don't know if it is Masinde Muliro or somewhere. Na kaniuliza, badala kutembea TV so come to act. Nikamwambia manze mimi nimekuwa nikitaka ku act. I knew that I wanted to be an artist. So it was just as fate would have it that I meet this guy alafu ananiambia wewe sukuje theater kwetu kenda nawe theater. And that is how I started in 1998. How old were you? Well. Sikusikii vizuri. I can't hear you. I was still a young girl just as I am now. But I was a few years old. Okay. Yeah. So ukaanza kwenda National Theatre at that time? At that time. Oh, wow. Mi hii kipawa yangu ya kuact imelelewa sana National Theatre. So I'm very passionate about the National Theatre. And sometimes I go there and it's not as lively as it used to be, as a theater should be. No, it's not. You know, because tulikuwa tunaenda hapo, kulikuwa na wase wanacheza ngoma lunchtime pale kwa ile square. Yes. You know, there was always activity. There were groups rehearsing here, groups rehearsing there. I met Vike there when she was a dancer. So we used to see them jogging around the theater, ile wakifanya tizi kabla waanze kudance. I really miss that. That you'd get into the National Theatre and you'd be like, yeah, I'm in a creative space. It's not there anymore, you know. Sadly, National Theatre, and I've always protested this, has been taken over, I don't know by who. Yes. But now, if you shoot a video with your phone of you, even doing a TikTok challenge National Theatre, unakatazwa. Now look at that. I'm like, what the?
And it's a creative space. Where else National Theatre. Yes. Ni wapi tena nafaa kufanya hivyo kama si hapo theater? I also started my career National Theatre. Yeah. And that thing you've said, ulikuwa unaingia kwa gate. Unaona warasa, unaona madrums, Exactly. unaona wamekisha moto wanaotisha drum, Hey. watu na macrobats, nini. National Theatre sasa ni parking lot. Yes. People use it to park their cars Exactly. and then go wherever they are going. Yes. And then any other creative person akienda, oh, I was there during Manamano. So we went park the car, then tukaingia tao, na cross bridge. Yes. I met a young man was telling me, amebook your space, anafanya play, Yeah. but hawezi shoot promo hapo kusema niaje my guys, tuko National Theatre, kuja lazima sijui approvals. I'm like, Now really? what is that? Is that a National Theatre? I know. Na hebu jaribu kuweka play hapo usikie ni how much. Jaribu kuweka play usikie ni how I went much to get just the to space, book that nikaambiwa, space. we used to come National Theatre. You see that Mugumo tree? Yes. That is what made my career. Exactly. Under that Friday, tree. the Factory Club, tuna dance, tunaimba, tunafanya nini. Yeah. Unaangalia kina Papa wakiwa pale wasanii, Wakiwa hapo juu kwa restaurant. wanashuka, Yeah. na wacheki. When Jalas got his first car, Yes. the Starlet, The Starlet. the had a The sound blue one. expensive than the Yeah, car. yeah. Nilikuwa naisha mbio. Like I would see when Ekodida was just bubbling. Yes. Giuliani with his Mercedes Benz. Exactly. Like I remember all this, and National Theatre was the place where we would Yeah, meet people. yeah. Munafanya nini, watu wana act, set books, rehearsals. Yeah. Nowadays, Imagine. National Theatre ni corporate. Kabisa. Hata ukikaa kwa nyasi, juzi nimeenda na kanyaga hapo kwa nyasi, yani kuna soja anakuja kuniambia, hauruhusiwi kukaa hapo. Imagine. Nikamwangalia, Eh? unaamuka tu, but in your head you're like, okay. Yeah. ndo Unasikia tumefika. kumwambia, we unajua hii place imenilea. Unajua mimi nimekuwa hapa for how long? But Because you understand how I implement orders. Yeah. Now there's someone who is seated at the we helm, seated exactly. who is giving them those Yeah. stupid orders. Yeah. The person who's running National Theatre, grow up. Completely. You are wasting the space for nurturing talent. Yeah. Yeah. It's like now you imagine going to Phoenix Theatre. Yes. You're being told you can't act at Phoenix Theatre, but you can't do whatever. Yeah, so then what is it for? You know. Muifunge. Yeah. Muiweke basi kwe Very ni unfortunate. private entity basi. At you very can't record. unfortunate. It's so sad. Kuna siku Yeah. tulipelekana na watu hivi. Ati you're telling me I went there and I did my challenges for Welo Apple. Ati, oh, you can't record a challenge for TikTok na kwa park. Imagine kwa parking at a theater. National Theatre. Not only theater, national. I know. It's really unfortunate. Government. Haya. Tuta occupy National Theatre. Hey, ngoja tunaitumia kama parking lot hapo. Anyway, tumedeviate kidogo because that place we are very passionate it's about. our home. It's true. You know, just before I conclude, National Theatre was a safe space for artists. Exactly. You get there, you feel your home. Exactly. Hata kama haukuwa na kitu kunafanya, like on that day maybe you don't have a rehearsal, you would always find yourself, because just that go. connecting with other artists Yes. was really something else, you know. And that's what made me. Yes. Where did people see me? Yeah. National Theatre. Yeah. Kuja, dance kidogo, imba kidogo, Yeah. MC kidogo. Yeah. That's where I learned. Yeah. Now, if people don't have a free space to create and to explore, Yeah. Then it anyway, just, yeah. we shall revisit. We shall come together. Creatives, kujeni. We are going to occupy National Theatre. Kabisa. We have to take it back because there's Yeah. a free space, a creative space Exactly. for creatives. Yeah. So napiga nduru. Naona nduru mana nakishindanga town. Because National Theatre imefungwa. Imefungwa, aenda kapige nduru huko. Huko ndo kuna pali pa kupiga nduru. There's this thing that used to happen at National Theatre. You used to see watu wa dreadlocks. Ukiona kendoko nyuma kwa bangi. Bas, ndio hilo kabisa. Alafu lunchtime, grogo. Ulikula zile chapati zilikuwa zinatengeneza grogo. Yes. Grogo used to have chapati. Yes, chapati inakunjwa. Ilikuwa sweet 20 bob. Yes. But back then 20 bob was a lot of money. Ulikuwa tulikuwa kula moja, then mnatembea mnarudi National Theatre. Kabisa. Oh man. Oh, the good old days. The good old days. It's fine. You are National Theatre. You did set books? I did. With Jicho 4? I did with Jicho 4. I did with David Planet's Theatre. Yes. I did, and I traveled a lot. For real? Tulikuwa tunaenda Kisii, tunakwama. Tunaenda kwa rooms za so 2, tumelala kwa watu wa 7, na bado mkitwa tena mnaenda, you travel again. Ilikuwa fun. Hizo Ilikuwa road fun. Ulikuwa unafanya set book gani? It was nyingi. I did was your siku njema.
I did The River and the Source. Ulikuwa which character? Mi nilikuwa mama ya the main girl, of course I forget her name now. Akoko. Mi nilikuwa mama ya Akoko. I was Nyabera. Wewe. Na kama traveling theater was a thing. Yes, it was. Traveling theater kwanza ukisikia huko kwa hiyo list. Like, oh man. Maze tulikuwa tunaenda places, yani sometimes I sit and I just think about the places we've been to. I can't remember the names of these places, but we went to such beautiful places. Green, kwanza mkiingia huko Kisii, mmeenda huko ndani Suneka, huko ndani Ogembo. You know, like we went to so many places. Na mtu yeye anaingia tuna yeye amekuja kulipa na analipa na mayai. Kuna mayai 3 hana do. Ama amekuja na gorogoro ya mahindi. Ndia watch play. Mnaambia ingieni na hizo vitu zenyu zote. Because play wa inabamba kama audience imejaa. Yes. Alafu ametulia. Na wametulia. Unawaroga. Aya. Fast forward, road trips zimefanyika nini. Enter Papa Shirandula. Yep. Because that's where most people now knew you from. Exactly. And it's what has now set up your whole career up path. to now. How did you get to Papa Shirandula? So Papa Shirandula, when he was writing or when he came up with that concept, I didn't even know him. Okay. I didn't know him. I used to see him at the theater, but I didn't really know him. Like, I took what to me relate on a personal level. So there's a guy called Androniko Otieno. Unajua Andy. Of course. Andy tulikuwa tunafanya naye show za Kijaluo zile za Culture Spill. Okay. So yeye ndiye alikuwa anasaidiana na Papa kuandika. So he tells me, hey, there's this character you should play. Nikamwambia si feel bila alini explain hiyo character. I'm like, I'm not feeling it. Akaniambia chukua tu script uende ukasome then tell me what you think. Nilienda kusoma nikasema nimenoki you mother. Nimenoki you mother. I want it. I actually didn't want it at first. So when he told me just take the script and go and read it, I was so fascinated by this character. Then I kept seeing my grandmom like, ni shosho yangu. Jackie, you can definitely do this. Yeah. So the next day I told him, I'm in. Game on. And that is how we started. Hata tukianza kushoot tulikuwa tuna shoot Alliance. Alafu tulikuwa tunalipwa baada ya miezi 5, 6. Oh yeah. And yeah, this thing takes patience. It does. Takes patience. It does. Wale wazee ukujanga hapa wanasema, mimi nataka kuingia kwa nini? Namwambia unataka kuingia? Are you ready? Are you ready to just be patient and wait before the moolah starts coming in? It ain't easy. It's not. It's not. Some people always think they'll get in today and tomorrow they're raking in the big bucks. Bro, niko na talent. Like, it takes patience. It does. It takes a lot of discipline and nurturing. Yes. Because you improve. Yeah. Mukaanza kushoot Alliance. Miezi 5 salary haikuji nini. What was the tipping point that ukasema nyewe kitu naona kimekdo? Naona inaanza ku make sense. I think ile niliona inaanza ku make sense ni when clients started coming in and wanting me to, to represent their brands. Okay. And I was like, what? I can actually make money off this. Because really, it was a platform. Haikuwa na do. Yeah. And through that, ndo bado nikapata radio, ndo nikaingia Radio Citizen. Yeah. Simply because I was that character. So Washira called me, he's like, I want you to play this same character on air. Yani ile siku nilipata hiyo barua yangu ya kuandikwa job ya Citizen. Aki Obinna nililia manze. Serious? Yani, nililia yani nikasema what? Alafu hiyo time nilipata budangu pia alikuwa mgonjwa. So nikimwambia dadi nimepata kazi kwa radio. Yani hakuwa naamini. Yani sometimes I think about those moments and I get really emotional. Nasemanga huyo buda angekuwa kama saa hii angekuwa nasikia poa. Ningekuwa nishamnunulia dinga yake. Na mama yangu niambia kila saa, "Akinyo unamtoka," namwambia chill. I'm working around it. Kumbe budangu angekuwa ameshapata, and he was really my alikuwa nania John ile mbaya. Ile mbaya alikuwa supporter wangu kabisa. Citizen has always been and still is one of those, the radio and TV, one of those platforms. So the Citizen, then there is Kiss. As a creative, if you are employed at Citizen, una feelingi bas umefika. There's no
higher. Yes. Even on Citizen TV, bro, there is no. Yeah. Then there was Kiss. There yes, is at like that time, yeah. You know. Yeah. Then Citizen Radio, there's a time Citizen was Citizen. Yes. Yenye ilikuwa ikifika saa 6, nasikia mambo mseto. Kabisa. Willy M. Exactly. Round 1. Alafu inakuja, alafu sijui habari sijui ya nini, alafu round 2. Na kwambia ulikuwa kama hujaisikia kwa mambo mseto, wewe auko. That time when you got in, yes, was around that time when also the rest were happening in Citizen. Exactly. So I'm sure you ulikuwa zile za look at me now. It was Mama a made it. big deal. It was a big deal for me, man. It was a big deal. I'm just so grateful for all those chances and the platforms that were created for me and the people who gave me that chance, because hata sahi vile niko Milele, it's because of that. It's because of you that, know, it's yes. because of that. Hata ile nakulia sahi, it's those people who gave me a chance at that time. You know, that is how important it is, just giving a chance. You don't know how much you change this person's life. And when my life changes, it's the lives of so many people behind me that I carry with me, you know. So sometimes when you have that chance to give someone, give it to that person. Yeah. Give it to that person. A win is a win. Yeah. Yeah, you empower one person, you empower a whole community. Exactly. Because come on, like if you look at a lady, if you get a good job, salonists, manguo, yes, mafuta, yes, marashi, the places you go, exactly, nini, like the whole industry just gets empowered. If exactly, just by this one person. By one person. Yeah, yeah. Who was the first person you called when you got the job? The first person I called when I got the job was my dad. Ulikuwa close, eh? Sana. When last born? Nilikuwa napenda umza, mimi ni first. Mimi ni first born. But alikuspoil? Sijui kama naweza sema alini spoil. Alikuwa tu mse, alikuwa na wisdom mob sana. Budangu alikuwa mse mpo Obinna. Unajua wale watu tu wanakuanga watu wazuri. Yeah. Budangu alikuwa mtu mpoa. Mimi mpaka sasa mpaka sasa mimi ukutananga na wase like his friends. He's like, are you Obinna Nyaminde's daughter? I'm like, the next thing they say, they usually shake their head and say, your father was a very good man. Your father, yani all of them say that. Mpaka sometimes I'm like, yes, I know he was a good man, but kwani how good was he? Yeah. That everyone talks about him that way. Mpaka wase wamemwimba huko Ocha. Eh, mpaka msema alikuwa kitu. Alikuwa tu yuko tu. But alikuwa mse mpoa na alikuwa ni mse alini encourage sana. You get a lot of your qualities from him. Yeah. Oh yeah. Happy soul, he was also one. He was a very happy soul. Na alikuwa napenda raha. Alikuwa napenda starehe. Okay, who does not like starehe? Please put your hands up. Nyinyi hapo nyuma? Good. We all like starehe. Exactly. Oh, so you called him, Dad, I got a job. Yeah, I told him I got a job. Like my daughter. Yeah. Shine on. Nikamwonyesha barua, akafurahi. Ulikumwambia mako unalipa pesa ngapi? Nilimwambia. Akasema? Nilimwambia, alikuwa tu amefurahi, imagine. Hata hakuwa hata ananiomba. Si kama Doro. Akini. Ya kwanza yongo jaza mwisho mwezi. Haijaingia. Mama Dorothy, nampenda pia. Tunakupenda kabisa. Lakini unachoma. Now, my mom is opposite. My mom does not ask me, because sometimes I'm like, you are supposed to ask me. You're kidding. My mom, anaanza kudoyo. I can afford watu wa kudoyo. So one time we're just having a conversation, I'm like, hey mom, so nini ati nepudado. Hidoyango. Ati donga doyo. Nisi ungenambia no angena ditagi. Taga. My. Yani disturb. Kwani pesa kudoyo shu. Mimi Doro ananusanga hata kutoka Ugenya. Kitu ikiingia tu hivi. Akinyinya tena nasema tu, "Oh, there it is." Amesense kuna kitu imeingia. Kwani uko na brothers na sister wangapi hivi? Niko na brother mmoja. Okay. Yeye ufanyanga kazi nje kule Ugaibuni.
Okay. But he's around for holiday right now. Alafu niko na my sisters one. Sisi ni watoto wa 6. Okay. So mimi ni firstborn. Okay. So it's 4 sisters, 1 brother. And yourself. Yeah, myself. Any of them comedian kama wewe? Tunakunga comedians tu, yani tukiwa tumekaa kwa starehe na kila mtu anakunywa kitu yake. kuna comedy tu yokuja. Comedy tu yokam. But not really, not professionally. Wote wanafanya vitu zao tofauti. Okay. We unamaliza watu wamecheka huku. Niko na family interesting. Tukiwa na family gathering. Hata mabesti zangu niambia cheki si wache tu tukam. Juu inakuanga ni sherehe. Ni vibe. Sisi tu wetu inakuanga ni vibe. Okay. Now I want us to shift kidogo. I want us to talk about your friendship. I've seen you have a team that you're very tight with, and you guys inspire and motivate me. I want to talk about that because finding such type of true friends at this time and age is very tough. True. But before that, let me talk to my people about property and listing. So you have a kanyumba unataka kurentisha, uko na nyumba unataka kuuza, uko na shamba, anything to do with property that you want to enlist, you want people to see them. We have the best place that you can go and let people know about your product. Check this out. Are you a landlord, property developer, agent, or property manager? Sell or lease your commercial or residential property by listing it at mestates.com. List your property today at 60% off discount. Go to www.mestates.com, sign up, choose a category for your property, and upload images and details of the property. Interested and serious clients will engage you via SMS, calls, or WhatsApp. For any inquiries, email us at inquiry@mestates.com. M Estates. List and find your... Alrighty. There you have them, M Estates. That's the best place to go. Go and enlist your product over there. Whatever you have that, ako kanyumba kamekata kuenda, unanga tenant, when ni caretaker na una customer, what are you caretaking? Okay, so go over there and you get to check that out. Okay, other information that you need to know, we are doing the men's mental health awareness walk. Okay, it's on the 3rd of August. Never happened before in Kenya. I'm doing it for the first time for men, with men. But we're asking for your support. If you're a woman, come through. Let a babako, let a sisterko, let a bradako. Come through all of us. Let's support men. So June is normally men's mental health awareness month. But nobody really cares kwa sababu ni wanaume. So I've decided to do it. So June nilifaa tufanye maandamano tukaanza kuoccupy tukaisongeza mbele kidogo. So now tumeisongeza mpaka 3rd of August. It's gonna be a peaceful walk. Tutatembea hata tukutane hapo United Kenya Club. Iko hapo State House Road kando ya YMCA. Come through in the morning from 7 a.m. until noon. Tutakuwa na couple of performances. BN is coming through, by the way. Amesema atatembea na sisi. OG is coming through, atatembea na sisi. And many others. Tutakuwa na wapatia list. Oh, and Burale is going to be giving us a talk. So kama ni mwanaume kuja, you're going to want to listen to that one. So we know how to put our things together. And also for the ladies, kuja na wanaume wenyu. Muwasikize, mutusikize, mujue venye mnaweza to handle. A lot of men are hurting. Globally, according to World Health Organization, suicide rates, suicide deaths, suicidal deaths, 75% of them are men. That is an alarming number. We need to reduce it to probably 0. Okay? So come together, let's do that. Now, besides that one, tukimaliza on 3rd of August, you wiki ingine. Myself and them on Facebook, baby, tunakuja around. We're doing a tour around the country. We're doing about 12 towns, or you can call them cities. Tunaanza na Narok, tuko na Kisii, tuko na Eldoret, tuko na Bungoma, tuko na Kitale, Mombasa tunakuja, Kisumu tunakuja, Machakos tunakuja, Meru tunakuja, Nakuru tuaja. Ya mambo ni live. Chukua ticket yako mapema. That is madfund.com. All the tickets are 1,500. You see this Obinna Show live? We're going to do it live with your governor or your MP on location. Weekly show, we're going to do it live. On top of that, I'll be doing stand-up comedy. Demo Facebook will be doing stand-up comedy. We're coming with a couple of other comedians as well. And then musicians. Nameless, Juakali, Okuonkuo, name them, all of them. It's going to be fire. So get your ticket. Mapema ndio best. But in the meantime, I'm hosting Wilbroda. Ukipenda mwita Jackie Nyaminde. Very inspirational madam. Vibe on vibe. Nimekuwa nikicheka tu. She's always just like that. Imagine, hata off camera, anakuanga tu hivyo vibes. And another thing I noticed, wanakuwa mabeshte watatu wako hivi. Kuna Wilby, kuna Jackie Vike, alafu kuna
Shiks Kapienga. The three of them. Listen to this story. I've seen munendanga holiday. Tunaendanga. Wa mama watatu. Naona kwa beach. I feel so jealous of your friendship. Nagalani kwa sababu ananipea pressure. And then muko vibes. Nyamwela. Friendship yenu ilianzaje? Friendship yetu kama yangu na ya Vike ilianza wakati tulianza alipokuja kwa show yetu. Show ya Papa. Na ujue akikam show ya Papa mimi mpaka nilikuwa naenda naambia producer nashindwa ni nani mmetuletea juu ku act? Ulikuwa unamchomea? Ile mbaya. Amejua story. Anajua. Alikuwa na uoga ya kufunguka. So mimi nilikuwa na feel ni kama mimi sikuangi impatient. So nilikuwa na feel ni kama manzi anani waste kwa set. Naangusha kipindi. Nashindwa sasa tutamaliza saa ngapi hii shoot? Nilikuwa naita producer kando nashindwa ni nani umetuletea? So tuletee tu msanii, you know. Oshike she was green. She was green na hiyo character alikuwa anaona ni kama hawezi kuitoa poa. She was second guessing herself. So actually Papa ndiye alikuwa anamuencourage ambia hiyo character uko tu sawa nao, enda tu ijaribu. Ona vile sahi anaikulia anaendesha kwa magari kubwa. So hapo ndio mali tulikutana. So pole tu producer ananiambia mge time. So tu ka relationship ketu ka connection because tulikuwa na yeye kwa scenes mingi sana. Tukakuja na tukaconnect na tukakuwa mabesi mpaka tulikuwa tuna separate when we on set. Because stories zetu hata sale camera inanuska tu. Mnaambiwa guys we are shooting, we like so tulikuwa every time kulikuwa na mtu wa kutu separate anasema huyu mchukue mpeleke huku huyu mpeleke huku. And you know hiyo relationship yetu iko hivyo mpaka saa hii. Like tukiwa pamoja tunakuanga tu ni story baada ya story. You know. Unasemanga nini? Sijui tutaongea kuhusu mabwana, tutaongea kuhusu watoto, tutaongea kuhusu wazazi. We talk about everything. All the time. Sini wale mabeste niaje mtu wangu? Nimeget do hapa kama uko broke niambie nikukopeshe. Hakunanga cha who are my friends? Imagine. Hata nikiget do, mimi mwambia niaje mtu wangu? In case hauna pesa niko na pesa, usiende kuomba kwingine niambie tu. By the way, nataka namwambia haina noma, you know. So wow, tuko na urafiki. Which type of friendship is this? Sina kwa bro kuna kitu maze bro ungenipigia 5 minutes ago. Tunanga hiyo. Ati niko na do ukaona nini? Mimi hata sidhani nimeshai kukua na pressure sina do so nitapigia tu Vike. It is that simple. Like I sleep peacefully knowing that hata kama sina kitu and there's something that needs to be sorted tomorrow, niye tu nitampigia. Oh wow. And she will sort me. Hey, that's some type of friendship. Alafu enter the other one. Na ni Vic kaingiaje huko? Shakespeare si tulikuwa na yeye nini Papa? Tulikuwa tumejuana before, but we were not so close. But sasa wakati alipoingia Papa, hiyo connection sasa ikakuja kwa kabisa. So tulikuwa tunakanga hivyo tuko watu watatu. Tukienda kula tuko watu watatu. Tukikaa when we taken a break tuko watu watatu. So hiyo tu ku relate na kuongea all the time dimeleta mpaka urafiki hivi. Watu watatu walikwenda. Watu watatu walikwenda kucheza chakaja. Mpaka nyo mnapanga maholiday watu watatu. Kabisa si upanga holiday. Mnasema watoto wakae kando. Tuende. Tunaenda. What's the farthest you guys have gone? The farthest we've gone is Greece. Greece. Mulienda Greece tulienda Greece. Warembo watatu. Tulikuwa tunatembea hivi unaona wazungu wanatuangalia. Alafu I think ilikuwa tu ni time ya ndio sijui COVID ilikuwa tu nimetoka kuisha ama kitu kama hiyo. Tunasema mzungu tumshtue. Sisi wote tukimpita tunafanya unaona mzungu pekee. Tunatoka tumecheka. Mnashtua visa. Haki nyinyi surely. Unaibaji tumeingia supermarket tunaongea Kiswahili na nile ya kushout. Umeona hii nini? Umeona hizi chocolate? Wazee walikuwa wanatuangalia like ni akina nani? But nyinyi Mbogenya mkwangi sawa. Hatuko sawa. Tukaenda Greece tukauliza, niaje huku mko na bangi?
hawana. Muliuliza wapi? Si ati tunavuta. Like, you know, we were just finding out, we are like, Yeah. na wanavuta sigara sana. Greece. So tukuuliza, na huku kwani amvutangi bangi? Tunauliza mpaka mse wa taxi. Anashtuka zile za, tuambia, huko kwetu bangi kawaida, huku kwani kuna bangi. Mambo ya kila siku bwana. Mambo ya kila siku bwana. Ukaona moja tuakishe ni. We had a good time. Yeah. Your friendship is something else. Now, for people who are out there who are maybe having difficulty finding friends, what would you tell them from that front? Because I've seen that one you do beautifully as well. Yeah. How do you get a good friend? How do you know a good friend? Then how do you keep a good friend? I don't know. I don't know if there's a particular mechanism that you use to do that. Because for the friends that I have had, we just met, we connected. Hit it off. You know, yeah. Move. But I mean, it's very easy to see someone who is not good to you. Someone who hurts you more than they make you happy, you know. Yeah. Unajua kuna wale watu ukikutana nao hata kama ulikuwa na stress, you know that itashuka. Imeisha. Yeah. For me, it's just the moment you are with someone and you always leave this person feeling worse than you are feeling when you before you met them, then they're not worth being in your life. True. Sometimes nasikianga stories za watu wanatry kuforce friendship, unamuuliza, but hiyo tayari tu vile amekukosea, that is enough. Because a true friend should know that nikipita hii line nitakuwa nimehurt Jackie, you know. I know the boundaries, najua limits za Vike, najua limits za Shiks. I know that hapa nikipita nitakuwa nimeumiza rafiki yangu. Then I'm not a friend if I can disrespect my friend's boundaries. So always, that is just the important thing, that ka ujiulize, mse nikikaa na yeye, do I feel better? Is it someone who encourages me? Ama ni mtu yu kujanga tu kunitafuta saa zile anataka kitu, me when I'm in need they are never there. They are always putting me down. They're not happy for my triumphs, like nikipata kitu, when I have, you know, I have gained something. Yeah. Are they happy for me, you know? That sort of thing. And it's very easy to know because the heart does not lie. The heart does not lie. Yeah. You will feel it in your heart and in your mind and in your soul that this ain't right. This is not the right person. Imagine si lazima ukwe na beste. Si lazima. Kama ni marafiki wawili tu, you are good. Actually, you're even wealthier than a lot of people when it comes to friendship. Uko na marafiki wawili wa true. That is good enough. You don't have to be sitting at the table ati unakanga na watu 15 ati nduone ati mi kwanga na mabeste. It will never happen. I can tell you, Obinna, hata we sahi nikikwambia you count your friends, hawatakuwa zaidi ya 5. Those true friends. 5 mmoja. Angalia. So that is actually, especially for the younger generation, they feel like when you have a lot of people around you, hiyo ndio urafiki. Never ever. You will realize that out of these 15 people, only 1 or 2 people are true, who would come through for you through thick and thin. Most are there to benefit. Most of them are there to benefit. Na mimi reda yangu ya watu wa kubenefit na kwanga iko hivi sana. Maybe it's my years, you know, I have been in this world a while, you know. So I know my radar, I'm like, huyu sidhani ni mtu true, you know. Yeah. And it's easy to tell. You'll feel it in your heart. How do you keep friends? How do I keep friends? Communication, respect, checking up on each other all the time, being happy in their good moments, being with them in their unhappy moments, you know. Kama Vike tunaweza kaa siku nyingi sana tujapigiana simu. Lakini tukikutana hivi, mpaka kuachani na kwanga sasa ni ngumu, you know. Shiks she's all over, anakwanga yuko very busy. So yeye tukikutana naye na kwangele mara moja tunakutana na tunafurahiana. But Vike ndio sikutana naye mara mingi sana. I think it's also because the jobs that we do really connect. A lot of times you'll find that when a client calls us, like let me say Downey has called us, Ariel, they call us together. Yeah, a lot of the things that we do is a brand representation. Mara mingi tunafanyanga na yeye. So we find ourselves having a lot of meetings together, creating content together, you know. So it's always just checking up on each other and knowing the family members of your friends.
Mimi najua kwa kina Viki, najua mpaka Ocha kwao. Najua familia yake, najua mama yake, najua brother yake, najua sister zake, wote. Oh, wow. I know her family. Same to me. My sisters will just call her. Niaje? If they want anything, they always call her, you know. Anajua mpaka ushago, anajua maadili. Useless. Wewe best friend yako unajua hata jina yake ya pili. Unamuitanga bosi. Si tunajuana kabisa. Ni uko sana kweli? Imagine hatujawahi kozana. Hatujawahi kosana. Ni hiyo heshima. Imagine kukiwa na heshima ni ngumu sana. It's very hard. Ni heshima na unajua hapa nikifanya hivi haitafurahisha Obinna. Nikimjibu hivi haitakuwa poa. Nikichukua hii kitu yake haitakuwa poa. So why would I do that? Oh, wow. Yeah. Okay. Yeah. There you have it. Me, I've seen the friendship that you guys have built. I'm always like, I want that type of friendship. Yeah. The problem is most of the time when I'm people's friends, I realize me ndo rafiki yao. Yeah, me now, only my best zangu, you know nini, then I look out for them. Yes. Then one time I sit down, you see, wait a minute. I'm always the one calling. Yes. Why am I the only one always talking about things I want to do? Exactly. Why am I the only one always supporting them? And always asking to hang out. Niaje uko wapi? Yeah, Si mko wapi, tukutane, it's been a while. Yeah. Unapata imekuramba. Inakuramba kabisa. Aya. TV umepiga Papa, Radio, Citizen, ukahamia? Niko Milele sai. Citizen na Milele? You've just gone to the two? Sasa nikiwa Citizen, nilianzanga na Hot 96. I used to work with Edward Kwach and Chris Okinda. You worked with Edward Kwach? I did. You're a strong woman. I did. You are a strong woman. One of the best that we've ever had, you know. Yeah. Hey, Kwach is that was a gem. Oh, he is. Kwach is something. I used to listen to him on radio. Yeah. All right. Kwach is something. So nikianza nilianza Hot 96, then nikashuka chini nikaenda Citizen. Okay. Nikafanya Citizen miaka mingi nikafurahia. Nikahama. Nikapochiwa. Kabisa. What's the secret of avoiding scandals? Mimi najipatanga kwa scandals zingine. Wewe na unakuanga na scandals. Kwani mimi wanazipanga? Unakuanga na scandals. Kwani nafikiri mimi wanazipanga? Mpaka nashindwa huyu mtu wangu. Ati namkanga tu asubuhi nasema, "Now I want to come up with a scandal." Mpaka msema utapumzika lini? Bwana. So unipata mpaka niko zile za Obinna utanikola nimefanya nini? I think that zingine wao amka tu unapata tu kitu nikutuko. Ati nilisema wapi? Wapi? I know. But sikusema hivyo. And then there's another blogger. He'll watch this part. He takes anything I say, anakata part inasela agenda yake, then anaweka na caption yake. Yes. So, and then most Kenyans hawatakan ku research. Yeah. Kenya ameona very stupid. How did he? I've never liked this guy. I'm like, kabisa. listen to the whole conversation. Yeah. And then also people identify with different things. So if I say something and you don't identify with it, automatically I'm your enemy. I agree, by the way. You see? Yeah, true. It's the same way I've seen a lot of people are having issues with this story for Occupy. We have people who are saying, I will support you guys but online. Yes. But kuna wanasema pana lazima ukuje on ground. Usipokuja on ground wewe si wetu. Kabisa na wanaichukua hivyo na inakuwa hivyo. And I'm like, but online I've been posting reject. Yeah, so we have that type of people. True. And also you have people who are, we were rejecting, but now we reject till you die. Till then. And I'm like, no, I already rejected the finance bill. Yes. And the CS, and I can drop you. I think I'm okay. You're okay. Haushtuki. You know, so we have that. Yeah. And the same way, even this show, I host people, it's a media house. I host people from the government and people who are against the government. True. But if you invite someone from the government, Obinna, read the room. We're going to cancel it. You're training on about on Twitter. Exactly. I'm like, so who do you want me to interview? Exactly. Every story has two sides. Yeah. I will bring the president if he wants, and I will bring Baba. Exactly. But you can't just say, bring Baba, bring Babu Wino, bring Nani, bring Sifuna. Wanataka tu ufuate tu njia moja hiyo yao yenye na. So we have a lot of those. So sometimes when najipata na trend, sijapanga will be. Aki ni ujikuta tu. Unajikuta unaamka unasikia tu umeona kitu imeandikwa juu yako. No, but you know Obinna. Yeah. Uko tu sawa, manake watu watakuzungumzia.
na watu watasema mabaya. And you see, when people talk bad, that's what spreads really fast, you know. Yeah. So the most important thing is don't let it get to your heart. Usiwahi wacha ikuguse mahali ya kwamba sasa inakuaffect. Because I see a lot of people, and especially with social media, chochote kikiandikwa kuwahusu, it really puts them down and it brings them down. You know yourself better. You know yourself better. Mimi najua hata hii yenye nimesema hii sasa, nimesema hapa ati tulienda Greece tukiuliza bangi. Najua kuna mtu ataichukua na atachukua tu hiyo pata ulize is Wilbroda and her friends, do they smoke, you know, and all that. You never let it get to you, you know, because you know yourself better. That is what is most important. People will always talk about people. Hakuna siku utapata watu wana discuss ng'ombe. Ati uliona ile ng'ombe hautawai. People will always discuss people. So as long as it doesn't get to you, that is good enough. And you should know, of course, that being in the limelight and being who you are an easy target. You are an easy target for those people who have bile, who just want to release and they feel like we are going to release with Obinna. And you're very right, ukisema, they don't research. Atona tu kitu imeandikwa kuhusu Wilbroda na anaenda nayo, you know. Anaenda na anatembea nayo. Mimi niko na sudo account ingine hapo inakwanga Facebook. Inakwanga mpaka nimepose hivi, nimekarasa hivi. Yeah, I can have you sijui what. Women like us are very, very sweet. I'm like, someone who really knows me would know that Wilbroda cannot post that. Oh, wow. So many times watu nitumia mpaka nza, is this you? Naambia, if you're asking if this is me, then you really don't know me. Yeah. Because I wouldn't. Mimi na heshima yangu, kuna vitu ambazo siwezi kufanya na siwezi kuandika kwa social media. True. So I just let it slide. Nasema whoever is doing it, wacha jibambe. But it takes time and expertise It to does. get to the zone where we are. Yes. It's called God mode. I always say it. Mimi nakuanga hapa. Utasema. I'm never ati, oh my God, wamesema uko ati na trend. Nimedu? Oh. Wanasema, oh, it's fine. Yeah. True. We proceed. Kabisa. And then you provided, this is what I always say, provided you know you have good intentions. Yes. And you are a good person. Yes. And whatever you did or said, you meant well. Yeah. And the people who really know you and the people who really matter to you, True. they know you as you. Yeah. Watu wengine watu wanakuanga tu ni mastranger hawakujui. Yeah. Watu wanaokota venye inasonga. Wanaokota tu vile wameipata. We have 4,000 people watching the live. Ooh, is that a good thing? It's a good thing. It's a good thing. It's a very good thing. Yeah. So guys, like. Taja Kitui Obinna. Aya Kitui. There you go. Do you have any question that you want to ask Will be before I let her go? Because she has an early morning. Najua maandiko hawa. Wengine wetu tuko jobless. Myself and all of you. So sisi hata kulala as is written. And she answers to somebody. So lazima aenda nini? Yes. Ebu mulete. She's a good actress. Oh, thank That's you. Pius Mushoki. I'm a Pius. Yes. Ati Obinna anapenda kufight back. Maureen Walela. It depends. So I wouldn't call it fight back. There's a stage in my life where I like to justify. But I passed that stage. You passed that stage. Yeah, there's a time, even when I had my baby mama situation, I try to justify. Then when I talk, I normally come out as egocentric. Okay. Because of my tone and the way I put things. Like even right now on set, if anything goes wrong, I'll go look at this guy and go like, guys, really? Seriously? Yeah. But people don't want it. People go like, guys, why is he? No. I'm the guy for, no. Me, I'm like, hey guys, seriously, come on, let's do better. Yeah. Then your story minimalizia hapo, life imeenda. Yeah, true. I never ati naweka nini. Ati mimi hata watoi wangu, ati mgeni amekuja mtu amefanya kitu wrong, atunangoja mgeni atoke. Hapo. I like Mama it. Ni live. I'm like, hey, like what do you think you're doing? True. Do better. True. Story me hata sita kuuliza tena nini. Na hiyo story imeisha. Yes. So what you've said, Maureen Walela, you might look at it like that, but I was in that space. For justification, even to fans. Oh, but you know I meant... No, right now... Yes, but not anymore. It is what it is. It is what it is. Oh, is she married? Rahma Mohammed. Hey, madam. Kwani wewe ni twin sim? Kuna kadem kamekunoke. Kuna kadem kameninoke. Mwambie ingie kwa inbox. Nisikie kako na mistari. Wewe! No, I'm not married. No. Unataka? What's your type?
Haki ukweli sijui kama nataka. Okay, unatakwa. Kutakwa natakwa, lakini sijui kama nataka ndoa. Mtoto ushasema utaki tayari? Mtoto singetaka. Haki kuna msichana nikatia na anataka mtoto, namwambia tu mimi sitaki mtoto. Ashaanza kuongeza na mtoto kwa zile Nashindwa kijana ende utafute tu nini. Yeah. Msichana mdogo mwenye atakuzalia uzalie watoto 3 4. Mimi nilifunga. Have you had like a crazy someone who crashes on you ama a stalker something? Yes. Yes, quite a lot. Yo. Quite a lot. Kama huyu he crashes on me thoroughly. Huyu anataka mtoto? Huyu mwenye anataka mtoto thoroughly. Okay, Bro, slow down. Slow down. Good morning, princess. Ndo hizo, Have you brushed your teeth? Ndo hizo mpenzi. Mambo babe. Kwani ni Gen Z? Ni Gen Z. Ni Gen Z. Ni imagine si ukati wangu tu na mavijana wadogo. No, unajua kuna kale ka kitu. Kuna kale ka kitu. Kuna ka kitu. Sisi ma encyclopedia. But I love it. Kuna kale ka kitu. I love it. Naona kama mtu kamekoma uko like fermented wine. You know what people say about single mothers though? Yeah. Especially wale wenye wanajielewa. Sio wale wenye bado wako hapa bado wanapigana na mababy daddy wao. Yeah, kuna wale single mothers wamefika mahali, she's figured herself out. She's a good place. People say, the keyword is people. Acha people. Hakuna people. People say they're very clean. Yeah. They're very patient because they've dealt with baby daddy, nini, then they've dealt with the child. Then they're very self-driven because now imefika point I realize if I don't hustle, this child will not. True that. So they are not very lazy, complacent, manenos. Yeah, no. yeah. That one. Then they're also very sweet. Romantic as in. If they get someone, they'll treat you well. Hii sweet unaongelelea. As your pineapple. No, sweet like compassionate. Yeah. They would take care of a house, take care of a man. Like they know how to linda. Si kiruka. Most of them si kiruka. And that's actually very true. Yeah. Mimi hata siku zile utakuja kunivisit. Kuna wakati hata ulikuwa unataka upeleke sijui mtoto wangu wapi na watoto wako. Yes, they were supposed to go for tulikuwa naenda wapi? We're going for something. It was Yeah, a the GP kids were cutting going or one of those things you wanted to take the kids. Yeah. You still will. I will, definitely. You still will. It's and my son is also 14. Oh really? So your son and my son kidogo. Oh, they would really connect. Kabisa. Yeah. We'll make a plan. Yeah. So there's a calmness that comes with growth. Hii growth yetu tu ya kimiaka and whatever we do in whatever sector it is that hiyo tumegrow. There's a calmness that comes. Vitu mingi hazikushtui. You don't find yourself ile excitement ya kuna party hapa umeonekana, kulikuwa na concert hapa huko, kuna hii. You choose how to spend your time very carefully. You're very okay just sitting in the house and watching a movie. Mimi sana my time is spent cooking. I really love to cook. Hata kabla nikama hapa nimepika. I really You love to cook? Oh, very much. Very. Cooking what exactly? Because I love to eat. I really love spending my time in the kitchen. Oh, that's nice. Yeah. Hautanipata tu ati tuliona Jackie kwa hii club. Alafu tena hii weekend uko huku. Ama yeah, there's a calmness that comes with it. You're very comfortable in your space. Yeah. There you have it. Young people, meskia. Ati I like her dready manze. That's Mwangi Lily. They like your dreads. Asante. How many years? How many years now? These are 3. Yeah. Okay. Blessings P. Please ask her, can my sister be my friend? Sababu nimejaribu aki watu unitenda. Oh yeah. Oh yeah. Ajipende kwanza. Yeah. Unajua ukijipenda kwanza then you realize that mtu ambaye hakuongezei raha, hakuna haja kwa maisha yako. That's true. Ukijipenda na ukiwa comfortable kwa space yako, find the things that excite you, you know.
Make yourself happy. Make Happiness yourself is an happy. inside job. Very true. The rest, they will add on to what's already there. Yeah. But tunataka watu wengine ndo wakupatie furaha. Haita happen. Itakuramba vizuri sana. Haita happen. Yeah. Oh, by the way, my suit is from D Square. Yeah, mnaniambia I look good, thank you very much. Zilikuwa ni mbili nilivaa kwa harusi, ni moja yao. Kuna ya pili next week. Okay, niko na nyinyi hapa. This is D Square. They're in Eldoret, so tafuta tu D Square. Yeah. D Square. Yes. That's the one. Mimi napenda kucha zako. Oh. Ulitengeneza wapi kucha zako? Nataka kwenda kutengeneza zangu. Kucha zako zinakaa smart. Zinakaa fiti. Zinakaa firi. Yes. D Square official wear. So hizi nimetengeneza, let me not mention the name of the shop because hawajanilipa. But the lady anatengeneza anaitwa Precious. Oh, anaitwa Precious. I drive for a very long distance to just go so she can do this. She does it beautifully. I've tried to do it other places. Yeah. But unafanyanga ungeenda kujikuna hivi, kik, niko like, But yeah, kichafanya hivi for the next 2 weeks. Uko set. Niko tu sawa. Na I feel good, they look good. Yeah. You look well put together. So Precious, asante sana. All right, maswali bado zinakuja live hapa. Oh, they're asking about when Papa passed on. They said they're happy to see you smile. Yeah. When Papa passed on, you're very heartbroken. I was. Hiyo ilikuwa ngumu by the way. Sana. Yeah, hiyo ilikuwa noma. Yeah. That That was one, a very difficult time. I saw. It was something. Yeah. Kuna mtu alikuwa ameuliza ask her how she manages to be humble despite the fame, because she's always warm around everyone. That's Juliet Akai TV. I think when you realize that all these things that we have is really vanity, that whatever it is that you have could disappear in a split second, then it humbles you, you know. You're always going back to your God and giving more thanks for whatever it is that you have, and always praying that iyo humility iendelee kukua. Mimi hakuna kitu naogopa kama pride. Ati tu kuna mtu tu anakuanga tu na pride. I've said this even before. Like hawa wasiwekanga do juu ya meza na wanaonyeshana. Then every other person is useless. Shindwa. Do you know something can hit you so hard? The late Q na hapa alisema alitumia almost 500M kutibiwa. Ile vile alienda Stato. He used like 400 and something, almost 500 million. Kutibiwa. Na hizo ndo wewe kanga hapo juu ya meza. Sahi kitu kuhitivyo, do you have 500 million? Do you have that 500 million now? So how much money is a lot of money? Ido mtu onangani kama mi sasa nimefika niko na pesa. Life inaweza kukuhumble my friend. Urudi tena chini tena wale watu ulikuna ringia ndo tena unarudi unawaambia nisaidieni. So when you realize that, then you tell yourself, you know what? For every little thing that I receive, iyo kidogo iyo yenye Mungu amenige, unaendanga tu we kivyako kisiri unaambia Mungu asanti Mungu. Na kesho pia uniprovidie. Kesho uniprovidie. Mimi prayer yangu inakuanga moja. God niprovidie that. Yani mimi nisilale njaa. Nyumba yangu isifungwe. You know hizo vitu ndogo ndogo. Mtoi wangu asifukuzwe shule. Ni kwetu na afya poa. Si ati do zile napata tena nenda kuzispend tena kwa matibabu. You know. And those people around me who depend on me, God nipatie extra that au pia wasiwai lala njaa. You know. That is the most important thing. Hizi vitu zingine zote zenye si utafuta, hizo ni vitu za dunia. Hizo ni vitu za dunia. Dunia hii mama, lukumba lukumba. Na ina mambo. Dunia hii ina mama. mambo. Mama, hey, hiyo ni ukweli by the what you've said. Yeah. If you get to a certain level, you realize sometimes it's not good to look down on other people just because you think you're in a certain space. You see, just me, I even see some of the celebrities who, when people say hi to them, unawasnia. Yes. Kusalimia, usimsalimie mtu hata kupiga naye picha, usipige na mimi. Exactly. I'm like, bro, that position you are in, anybody would be in it. Anybody would be. Then you are in it. And then all of a sudden now everybody is secondary. Exactly. And you see it all the time. Anywho, tusalimia huyo mdenge. Akima Gen Z.
Haya mdenge. Mdenge amesalimika. Mdenge amesalimika. Okay. But we want to know which tribe. Not we. Damage mweusi. Sema you. Not we. At we want to know which tribe she is. She's tribeless. Hapa sahi tuko tribeless, tuko faithless, tuko leaderless. Yeah, tuko leaderless, tuko directionless. No, direction iko tunaenda JKI. That's the only direction people got. Yeah. Okay, what is knowing her tribe going to help you with? Exactly. Yeah. Think about it. You know, this thing about tribe, when our parents were there, they were very big on it. Yes. Ukipata dem, don't marry, nini, yes. where is she from? Hata ulikuwa nasalimiwa, how are you? Young man, and where are you from? Where are you from? Nowadays, I meet people tunaweza kwanga tumepiga story, tumejuana na msi hata for years. Then siku moja unasikia ameongea Kikamba ama Kikamba like, aya, kwani unakuwa Mkamba? Sasa unakuwa Mkamba. Hata ukai. Yeah, that's the point. Even myself when I started speaking Luo, people are like, unakuwa Mjaluo. I'm like, bana, akukamu. In Nigeria. Yeah, and you find that you don't start gauging people according to. Yeah. But the minute unajuanga ati huyu ni Mjaluo, anaanza kungoja kiburi. Ukiongea kitu, unajua ni Mjaluo, anaringa juu ni Mjaluo. Umekaa hivi ati huyu ni Mkikuyu. Amekaa hivi, wewe simu yangu ilikuwa hapa. Simu. Kulikuwa na Mkikuyu hapa. But kweli. So you start having those. No guys, we can do better. Stereotype. Tushapita huko. And you know Gen Z that is one of the things that I love about this Gen Z and this movement. Yeah. Ya kwamba hawatambui kabila. Yes. Hawatambui kabila. Hao wako tu ni mabese hata watoi wetu. Yep. Those are things that they don't Kikuyu ni nini. Yes. Hakuna kitu kama hiyo. 2027, guys, I want you to bring that to the ballot box. Yeah. Usifike pale ati I'm voting for my person, I'm voting for which party, unajua hii party ndio inashikanga hii area. Ati area inakuanga na hii party. Nini? No. We come angalia yule mse mwenye unaona qualified, patia kura yako, step. Mtu wako na utenda kazi. Exactly. Ndio hiyo. Exactly. Wanauliza hapa Njoro alienda wapi? Njoro yuko. Njoro ni mwanabiashara mkubwa. Yeah. Anafanyanga tu biashara zake. True. Kuna wakati na hizo vitu unasema hapa tunasema hizi vitu za kutrend. Uliona vile kuna siku hapo watu waliingia hapo kwa social media na wakamtukana wakasema angalieni huyu ni loser. I was looking at them, I'm like, you guys have no idea. I have seen. Yes. No idea. Na ujue karakta yake ile na kwanga ile yenye alikuwa tu nayo Papa. Utampata hata amevaa tu hizo nguo. Same. Lakini biashara zile tu anapiganisha. Mjui venye Njoro ni boss. I really admire. I saw his home. Yeah. I was driving those other sides nikana mashamba. Yes, hapo. Na hapo kwa Njoro venye Amerika kwa gate, I'm like, yes. This guy alikuwa mjanja kitambo. Beautiful. Na alijenga hao yake kitambo sana. That guy does not pay rent. Yeah. And he has a very big, he has a ranch. Yeah. Wacha tuachie hapo. Do you know, let me tell you something interesting. When I was in Ushago, Niki watch Papa, I really wanted one day to meet Papa, niambie Papa naweza act kama Njoro. I used to do that voice, so I do voices. For real? Nilikuwa nasema, hey Shirandula. I used to do it kitambo. Oh my God. I used to mimic him exactly. Nikasema nataka nikuje mniweke kwa kipindi. Niseme mimi ni mtoto wa Njoro. Mbona kukuja? Haiwezi. See, nowadays when I'm in the industry, when I understand. You understand how it works. Text me and people tell me, nataka kuja kwa weekly show. Mimi na demo Facebook. Nataka kuja kama sisi demo Facebook. I'm like, it doesn't work that way. Like that. Yeah. Unless that's the vision. Like that. It doesn't work like that. Let's so find a nicer way to. Basa kitami I thought. Ulikuwa ni kama unaweza Then I would do your voice. I would do Otos and Jalas. Really? Jalas. I used to do it. I was like, nesa ingia kama brother. I used to do a lot of voice. I was in theater. Yeah. But before that, I was high school drama. So you were a voice artist as well? Yes, I do voices. Nice. Ata Otoyo linked me up with Paxson. Paxson Ngugi. Yeah, utaka nabiana kwa Paxson Ngugi. He does voices. So I used to do voices for him. I do a couple of voices. Yeah. So is that nowadays, mambo ni mengi. Mambo ni mengi na muda ni mchache. Yes. But I was like, I want to be, nikuwe kama mtoto, nikuwe kama brother kina Jalas. Nakuja hapo, hey, your manager Jalas. Mbona wena kusemambia mimi? Awele wena changanya mimi saa. Jalas huyo. I love it. So I used to do them, then I'm like, and then I'll see where life went. Yeah. So in that time, I used to think that was my
But now later, I've just been in the same circles, but learning from you guys. Yeah. And somehow I'm here. And I'm just looking back and I'm like, yo, Man, you guys made my childhood interesting. I know. And when you look made at my your childhood- journey, Yes. even you, Obinna, you are you are a powerhouse, man. You are a powerhouse. Mambo ya Mungu. Mimi nakwambia, yani hata mimi ukinikolingi, yani I feel so good. I'm like, yani umse ni best yangu. Umse ananijua na yuko na namba yangu. For real, man. Real? For real, like I of course I've also seen your journey kutoka ukiwa kwa radio, umeingia kwa hii radio ukatoka, whatever happened. Yeah, and then now you started this show, and it's so big that we even refer to, like when we are even talking on our show, like when you had, I think it was Sifuna, right? Nani, Babu. No, yes, when you have those people, and we're like, we even refer to your show, tukiwa kwa show yetu asubuhi. Tunasema unaona hata Babu alisema hivi na hivi na hivi na hivi. You know, like, you are a powerhouse. Thank you. You've done really good for yourself. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Haya, before we wrap up, wacha to share na nyinyi one interesting story ya pastor. Sili ya pastor wetu Calcutta. So, I've been booked for an event. I've been told, Oh my God. The things Mama we have ni done. mengi. The Mama ni things we have mengi. done. So I don't know how you're booked, but this is how I was booked. Uh-huh. So, Obinna, there's this, let's meet and talk. I said, cool. So we meet in town. That time I think I was around town sana. Yeah. So we talk, our Pasi is celebrating his birthday. Ilikuwa birthday? Ilikuwa birthday. Ilikuwa birthday. Our Pasi is celebrating birthday. So it's just something small. Tunataka tu kuje kwa church. After 2 ya maombi hivi nini, uingie kitu kama 2-3 minutes hivi. Halafu wachane nayo. Nikola, ni Pasi. Oni kwa church. It's something small. Yeah. I'm like, okay, let's do it for Jesus. Yeah. I say, okay, cool. So budget tricky nini. I'm like, okay, it's fine. So mimi nikapanga. I don't remember how much I was given, but it was just some small fuel. Ilikuwa inaitwa I think ilikuwa 10K. Facilitation. Ilikuwa 10K. Ilikuwa 10K. Menikumbusha. Kwa 10K. Chachi ko buruburu. Haya. Si ungoje kwanza tumalize story. Ngoja kwanza. Ngoja. Huyu wacha ni hug. Rafiki yangu. Mambo. Nani amemwamusha? Alikuwa amelala. Wameniambia best yangu Aya, si uketi basi. Uko aje? acha nikubebe. Ni bebe yake. Nimefurahi kukuona. Nimekumiss. Hata mimi nimekumiss sana. Na siku hizi unanawiri, unatembea na big shots akina Mbare. Shita hapa ananisi. Baby wangu hapa amefanya na glow. Una glow. Nimekumiss. I love this girl. Me too. Yeah. Me too. She's amazing. She's amazing. And she's very talented. Yeah, she is. Yes. Extremely. Yes. Yes. So tuko tunapiga story ya Pasi. Nimekuja kukaa na wewe. Tuko na huyu mtu wako. So ukaitwa. Yeah, so Ama ni Bob alikuita? No. Haikuwa Bob. I think ilikuwa ni wife na team fulani. Wale watu wanakaminga watu wa kanisa, wale wangwana unajua ni mambo tu ya kanisa. Then now I panga, then I pulled up on that day, nikafika kwa parking lot, nikakupata. Wewe ulitwaje? Mimi hiyo kanisa, huyo mtaliniita anaitwa Robert, ni kazini yangu. Oh. Ni ndugu ya Gladys Wanga. Madam Governor. Okay. So anaitwa Tumuita Bob. So Bob akanipigia akaniambia come tu ni 10K. Nikajiambia ni Sunday, badala kukatu kwa nyumba nimechill. Hiyo 10,000 naweza enda na mtoto wangu, ni mafuta naweza peleka mtoto wangu pizza. That's why I came with my son. Kasema in fact he even woke me up in the morning because hiyo Sunday mimi hata nilikuwa nimelala. Akaniambia cheki come tu. Nikamwambia sawa na come. Nikafika, tulika kwa parking sana tukingoja because pastor was coming in a big way. Yeah. Alikuwa na suti mpya. Tumeka kwa parking na Willow. Sema something small, we are waiting to begin. Tunaona gate inafunguliwa. Security. Watu wamepiga masuti wanakimbia kando ya gari. Ile kama president gari kupiga hivi kona ni limousine. Limo. Ikakuja kufika hapo hivi wakaeka red carpet.
Na zile makamba zinakwanga kando, zile zinakwanga zile zimehang. Hizo makamba za president zile zinakuwa za red, zile na chuma ya mshaino. Alafu akashuka, alafu makamera sha. Alafu nywele kalikit ndio alikuwa ametoka kwa saloon, ametuchelewesha ndio alikuwa kwa saloon. Na suti na viatu mpya. Suto ruako suit moidho ndege. Ochaluma iti. Woche. Woche nyango nego. Akaingia. Alafu sisi tukaambiwa nao munaweza ingia sijui ni nini. Alafu tulikuwa naingia na side ya nyuma. Tulikuwa tunaingia na side ya nyuma. Tunaingia hivi church, wakasema Obinna and Wilbroda, church kalipuka. Mbaya. Tunapita hapa katikati ya watu, tunakuja na salimiana kufika mbele. Tunapata sasa the whole pulpit ni blue carpet, si ndio? Ilikuwa blue carpet. Na couch. Blue carpet na couch ile hizo ni before recliner ikuje Kenya. Walikuwa na recliner ndani ya kanisa. Kabisa. Tunaangalia kitu na Wilby tuko like tukaekwa tukakaa hapo kando. Tukasema kamera na Wilby. 10,000 tulichukua, tumechukua doni. Ndio umepewa 10,000. My friend. You know, do you remember wife yake alikuwa anaongea, ilikuwa ile kanisa ya mommy and daddy. Yes. So mommy akiongea alikuwa na high heels. Kulikuwa na mtu mpaka yuko na kitambaa ya kumpatia kwa tray. Anajipanguza jasho mami, anarudisha kwa hiyo tray, mtu anarudi nayo. Mtu akakuja akamtoa heels, akamvalisha sandals, juu heels zilikuwa zimemaliza. Sijui kama unakumbuka. I remember then watoi walikuwa wamekaa hapo kando. Then watoi wamekaa hapo juu ya carpet. Watu wengine wamekaa vitu za plastic. But watoi wamekaa kwa hizo ma leather seats. Then watoi wakakuwa introduced. That is my daughter. I love you, baby. Oh God. Yeah, she's currently studying and that is also my son, hey Junior. Dad is proud of you, right? Alafu unakumbuka kuna jamaa huyo pastor alisema vile amesaidia. I have helped very many people. There's even a boy wa USIU, kuna boy alikuwa sijui USIU. Wewe si nakusomesha. Uko wapi? Wewe si nakusomesha. So far nimekulipia kama 1,000,000 ya dini ya school fees, ndio? Unaona boy anasema yes. Nashindo, is that necessary? Yani I couldn't wait to get out of that place. Mzee. Unakumbuka kuna mzee alikama akasema, alikuwa na suti imechoka, akasema this guy has been very helpful in our church, is always doing everything. Na hata tukiingia enda alikuwa anakimbia. Yes, enda alikuwa na run around. Alikuwa na sweat. Akasema so because of the good job you've been doing, there's a car that akasema my wife has been using ama I want to give to this car. Msee aliruka juu nini kanisa si tumekaraba china Wilby tuko zile za. I swear it was so dramatic. Alafu kuna wase wale walikuwa wamesema wamekuja kwa ofisi yake kumuomba chakula. Nikashindwa watu wamekuja in privacy, wamekuja kwa ofisi yako kuomba. Mbona unawapatia mbele ya church? Kuna yule mama alikuwa anataka sijui ana chakula. Walikuwa wanapatiwa mfuko ya unga. I think na sukari. Sijui pangeni line hapa tufanye haraka haraka hiyo ni nini. Was it around December? Yes, it was around December. Alisema ni kama Christmas something. Alikuwa anawapatia nini ya Christmas. Bana akawapatia, alafu si tukapatiwa microphone tukawakisha. After kuwakisha tukapelekwa kwa room fulani. Tukapelekwa kwa room fulani, walikuwa nataka tukule, tukawaambia tuko na service nyingine kwingine. I remember. Mimi kwanza nakwambia huyo kazini yangu. Haki leo ndio ataona nikimuongelelea because mimi nakwambia alikuwa amejisujudu. Unajua kujisujudu mbele, alikuwa tu hivi. Na wewe ni mbaba mzima, yuko tu hivi. Anaangalia tu hiyo pastor yani like sijui ameona Mungu. Namwambia Nebob, mimi pesa na monda. Nigendo zangu mimi niende. Anamwambia no, this pastor preaches very well. Just wait for. Nikamwambia haitaweza. I've seen those people who worship their pastors. It's such a shame because the Bible says idolatry worship is wrong. Yes. I went to another church on Mombasa Road. Let me not mention it. Yeah. Niliingia hivi, watu walikuwa nainamia pastor mpaka wanatembea na magoti. Yes. Alafu mimi nikaingia nikasalimia pastor hivi, sikupiga magoti. Huyo pastor alikuwa Nigeria. Akakataa akasema siezi MC hiyo their Christmas whatever. Akakata. Committee was very apologetic. We are so sorry nini everything. What? Na nimeenda kumit huko kwa ofisi yako. Unajua anakuwa na ofisi huko nyuma church. Iko na leather seats na red carpet nini. Watu wanatoa viatu, wanaingia kwa mpiga magoti, wanatembea hivi, wanamuita your royal highness hizo majina. Goodness. Aya, now see how God works. Sema ni nyima akasema haiwezi work whatever. Nikasema it's fine. Nikalenga.
I think after 2 months, there's another function happening. Same committee. Yeah. Kuja, now this one we have full autonomy. We are the ones who are deciding nini kuja. Yeah. Nikaenda. Same pastor akanipata. Si ameingia. Nikaingia hivi kwa hiyo church yao, kuna katikati space alafu viti zinaenda hivi. A lot of chairs. Kama nimesema umeshashikanisha. They all cry, Obinna! Nikaingia. Jokes, watu wanacheka. Pastor anamuka hivi, watu wanainama. I'm like, what? Yeah, I'm looking at these guys, I'm like, what the hell, man? My faith is telling me this ain't right. This is not right. Yeah. But even when amejua, I'm like God alirudisha so God can show him God's power in front. Na mimi hiyo story. Now, of course. There are people who wenye wako huko. Kabisa, and they're still lost and they still believe that's the right thing to do. Yes, but you see the stories that you see, even stories at church, mpaka miukwa. How does someone brainwash you to that point? Mpaka vitu nafanyanga pastor miushindwa. Are you crazy? Na huyo pastor na hiyo ujinga yake bado watu wanampigianga makofi na watu wanasujudu na watu wanajaa kwa hizo kanisa. I'm like, what the hell is wrong with you? Watu wanapatiwa targets. Pastor needs a new car. Nijikute mimi Jackie Nyaminde. Pastor needs a new car, inafahamu change. Yeah, so unatoa fungu la 10 alafu unatoa fungu la pastor. Nujue kuna wale mpaka wao ushemiwa kama hajatoa fungu la 10. Mia bintu wa church. Mpaka mse pastor anasimamisha mse akamza, we umetoa fungu lako la 10? Ati bado mbona hujatoa fungu la 10 mbele ya church? Kwani ilikuwa church ya pastor Nganga? Nikashindwa hii nini? Na sisi tulikuwa tumeenda kikazi. Unajua tulikuwa na zile they were like church storms. So tulikuwa tunaenda kwa kanisa tunajiambia hii weekend tumeenda church Narok ama tumeenda church Kakamega, one of those churches. Manzi unaona mtu mzee amenyenyekea pasa namuuliza, mbona hujatoa fungu lako la 10? Mbona hujatoa? I was like, so this sad. So sad. Yeah. Anyway, mambo ni kama hayo. Thank you so much. It's been a minute. Asante. Ni kama lunch day tumekaa tukapiga tu story. Actually I've laughed. Yeah. And the guys have had a nice time. Asanteni sana. We are at 4,400 people watching live. Asanteni sana. Tafadhali follow her on her social spaces. She's very funny. Follow on radio every morning. Ako Milele 6 to 10. 6 to 10 anawakisha. Hiyo shift inakuanga crazy. Watu wamelala, kuna baridi, kuna nyesha, kuna nini, you have to get work. Wewe uko barabarani. Yes. Continue being amazing. Continue being kind. Thank you. Continue being happy. Continue being a light. Continue being a trailblazer for other women who are growing up, even other men. They look at you, they're like, we want to be like her. Yeah. What I like about you most is that you're contented. Aunanga zile za, ukipata shukuru, kweli. Work for more, but shukuru. Then don't forget to live. I see you living your life. You travel, you do whatever with your son, with your girls crew. Endelea nayo. Asante sana. Thank you very much. Nimeshukuru, nimefurahi kuona after a while. It's been a minute. Naomba ya kwamba maombi yako yaliyo rohoni kule ndani moyoni, ambaye wewe tu na Mungu wako ndio wajua. Yeah. Naomba ya kwamba aweze kutimiza. Amen. Definitely. Na kufungulie njia zako zote na hawa watu wako wote. Asante. Mbona ni timu kubwa? Ni timu kubwa. Hii ndio ile timu hatuoni lakini behind the scenes. Behind the scenes. Bila wao we hauko. Yeah. Halafu umeona baby? Nimeona baby girl. Si baby girl, baby. Oh baby. Yeah, baby girl hapo kidogo utakuwa umemdanganya. Mimi ni baby girl. Vile wao unitreat kama daktari. Hapo kwa baby girl, hapo kidogo baby. Sema tu baby. Yes. Baby. Unajua kwa ni wapi? Shrendu. Amega, hey baby. Anatoka mali ndio Shrendu. Unatoka Shrendu. Unakata kwenyu? Sini huko lakini unachoma ni Shrendu. Shrendu. Huko tunasikizanga morning hours. Sana. Si of course ni waluya na radio. Babangu anampenda. Aki. Sana. Nipatie jina zake kesho nitamsalimia kwa show. Albert Obai.
Albert Obai, mzee Albert Obai. Kwenye parapara huwezi kosa mruya. Si hendu. Nitamsalimia kesho. Father-in-law Obinna. Mimi nimekataa hayo maneno. Ushasikia ile wimbo ya kwenye parapara huwezi kosa mruya. Kwani mruya. Alafu kwenye radio. Lakini wewe ni wa kitambo, imagine Obinna. Hata ya Obinna ni wa kitambo. Ni wa kitambo. Hizo mimi ni Gen Z. Zile mawimbo ameimba hapa. I've worked on radio. This is child abuse. Utaonyesha ID yako tena. Mimi ni Gen Z. Mimi ni Gen Z. In fact mimi nimetan. Kuita babu nionyesha ID Turn yako. 26. Mimi nimetan 26. Akienda kupika mtoi shule unaambiwa your grandfather is here and sema that's my father. Ndio kusema watu taki kuzaa sasa hivi, nikizaa sasa hivi alafu mtoto akianza shule nitaka will be uko hapa. Obinna siwezi come show nanyonyesha. Imagine. Ni ngomo. Haya, so huyu ni baby. Alafu huyu ni Mama County. Mama County kuja usalamiane Alishaleta drink. Hata yeye ndiye ameleta drink. Leta drink. Kuja unatajwa kwa radio. Kesho nitawasalimia by the way crew yote. Akiu ni Mluya for real. Tunatajwa kwa radio. Salimia Mwakideu. Mwakideu nilikuwa na yeye leo mapema. Mwakideu sana. Nilimwagika hapa hivi pia si mbaya sana. Utaki Luchivia? Ama upendi wazee wako na vitambi? Kama ni kitambi ya Lavington ina make sense, lakini isikwe ni yake ni ya Githurai. Awachana na wewe, ni pressure ya ndoa. Ni kwa shioko. Kitambi bila pesa ni kwa shioko. Oh my God. Thank you my G. Wacha nikuache wewe rest. Uko na early morning. Aki tumekuweka mpaka saa 5:30. Woi. I so good. Baby. Nampeleka hadi kwa gari. Haya, sampeleke tafadhali. She's my best friend, amekataa kunitaja kwa my friend. Akiwoye. Kutaja kwa mafriends wa gani? Kama ni vile sina gari. Unajua yeye anapenda gari gani? Harrier. Anapenda Harrier. She loves Harrier. When she sees Harrier call, oh my God. Harrier. Ndakuwa anti wa Harrier. Anapenda the latest model though. Yeah, the new version. Nilienda mpaka kwa Toyota nikabageni, sio akasema 5 million. Kuangalia pesa yangu iko na 150. No, it's just there. Next time ingia uambie unataka ku test drive nini, alafu ambie nakuja. Niliwauliza mpaka nipe logbook, akasema ni kwanza ndio sijui nilifanya. Logbook bila pesa. Nilikuwa na msali nifanya hivyo, I'll never forget. Aje? Msenya aliniingiza. Aje? Kwanza alikuwa MTZ. Akakuja akaniambia yeye hata ni relative ya Mr. Blue. Mapose na way. Akaniambia mimi akina Harmonize, akina Diamond hao watu nakutana nao. Unajua nyumba yangu iko ufuoni mwa bahari na unajua hao pia wako na mabicha house pale. Nikasema basi Jackie hapa ndio hii. Na vile mimi napendanga wa TZ. Wasema mimi tunapenda wa Nigeria. So huyu msee vile aliniingiza box mpaka akanipeleka kwa Kayad. Kayad. Na ilikuwa gari kubwa, ilikuwa gari ya sijui 8 billion. Nyakati zile. Jaribu wewe. Ngumisha gari Na mimi nakwambia mpaka Diamond nimeongea naye mpaka kwa simu. Diamond huyu ongea na nini? Ongea na shemeji yako. Niko Diamond. Leo nataka kulewa. Naona gari kama ilikuwa tu mzee tu hapa umoja. Of course, ali control. Huyo ni wakayole. Mimi nakwambia tulienda mpaka tukaingia ndani ya gari. Kaambia sasa mpenzi, hii ndio gari nataka sasa kununua. Unishasikia? Sasa hii gari wewe ndio utakuna iendesha. Utanipatia ile yako. Mimi nilikuwa na gari kingine kama mzee. Akaambia yeah, this one you can just be driving it. Akaniambia vile ni wadosi, grandfather yake yuko Voi na ameuza shamba. Alikuwa anataka kupiga. Alikuwa anataka siku zile aliniambia mpenzi, mimi ni mgonjwa, njoo unione hospitali. Nikaenda hospitali, alikuwa amepigwa kwa bar. Nalipa bill. Nilienda nikaona hiyo hospitali ilikuwa pipeline ni clinic. Nikasema umseana ndo. Hii ni setup ya poverty. Umseana ndo. Aliniingiza. Hata mabesi zangu nicheka mpaka saa hii. Alimuingiza box baby. Si kuingiza hiyo. Clearly. Wewe akili yako kuingiza box. No, but that's what he wanted. Huyu alinicheza. Akaanza na VH kwanza. Mimi ningempata before tufike kwa Kayad. Aki nakwambia ningepata hapo pipeline ningemuua. Baby unipeleke kwa Harrier.
Mimi nakupea hadi ID ukae nayo. Uone miaka yangu huko milele. It's fine. It's okay. Huyu anakuanga fisi. Huyu fisi surely. Nakuanga na njaa mingi. Sikuangi na njaa mingi. Wewe ndio unakuanga fisi. I always support you. Akipenda ambare inapenda yako Chesanga ananiita fisi. What a man can do? A woman can do better. Sana ambare na sana Chesanga na tunalea kwa hiyo ndoa. Yeah, cheaters. Sasa tunavaa. But wedding yetu tunamwalika. Wedding gani? Babes tunafanya wedding. Yes, tunafanya wedding. Haya. Atafanya wedding. Utalia my friend. Mimi sitakuwa hapo. But wedding atafanya. Utafanya? Yeah, wedding utafanya. Mimi I'll support you. Sawa. Yeah, wedding too. That one marriage certificate Babu Wina sign. Watu wanaulizia hiyo tattoo yako, wanauliza uko na tattoo ngapi? Wameona kitu kana peep hapo. Wame is for the Tanzanian guy to find out. Mtanzania aje nivue basi. Ukinivua utazihesabu. Tanzania njoo uzihesabu. Manake kaina maini ana dragoni ile. Chelewa kwenye mgongo na dragoni. Alafu alikuwa na kamwili kadogo kama huyu. Si dawa ya baluni shindano. So watu wanaona tu huyu mama anatembea na mtoto. Nakaja leabi. Mgenda out na parents day kama mama na kajuku. Haki wewe. Haki umepitia will be. Nimepitia. Mmoja akanipeleka out amevaa njumu. Sasa hizi viatu alikuwa amevaa timba. Umeita viatu njumu. Njumu ni ya mpira. Wilbroda. Sasa hivi viatu amevivaa. Ngoja. Wilbroda ameita viatu njumu. Kwani hizi zinaitwa njumu ama zinaitwaje? Okay, kwani hizi zinaitwa si in fact zite njuti. Oh Lord. Haki watu ni wazee kwa kipindi. Amevaa njumu. Sema akapiga njuti zake pola. Sasa zilikuwa Timberland za black zinakaa mpya, amekaa mkuni impress. Tulitembea hivi step 2. Akaniambia viatu zinamfinya, nikajua he has borrowed those shoes. Kwa Tanzania jamani. Jamani ule aliwaangusha. Omba size yako haki memaliza njumu. Majenzi are like, what are those? Njumu what? Wanazita kicks Wazinitwa kicks? Kicks, yeah. Kapiga ma kicks ni nini. Yeah. It's okay. Unajua vulai ni nini? Vulai si Kiluya. Like unajua vulai? Mimi najua tu mambo vulai ile ya Waluya. Si mambo vulai. Vulai ni kusikia vizuri. Si mambo poa. Hiyo ni Kiluya. Vulai. So kwa Gen Z mambo live. Vulai. Wameanzia nyuma. Nyinyi ni wazee. Birds of a feather. Hata aka nikakutoka Ocha. Si ati ni mzeni wa Ocha. Si ndio hiyo uzee watu ushagona zekanga raha. Wewe mimi zezeka raha. Sawa. Nikanjumu. Usiwaitishike. Na wale wanaume wanakutaka hapa nje ni wengi. Ukiona tu mtu anakupigia kesho anasema nipe namba ya demo FB. Peana ndio explain baadaye. Haya, akiwacheni tulale jamani. Asanteni kutizama. Remember kusubscribe, alafu on 3rd of August tupatane pale Men's Walk. Then after that tuko kwenye tour, mimi na baby tunakuja round. Unaona hizi vibe tutakuwa nazo mbele yenu. Baby tutatembea na yeye. Hata tutamuinvite. Kuna sehemu tunaenda, tuna invite different people for different places. I would love that. We got you. Yeah. We got you. Say less. Say less. Very nice. Ona venye sasa ameshatetea demu mwenzake. Ona. Alafu awinja. Alafu hiyo siku tunadakua Obinna nitawapea. Of course, hatuwezi enda Kitale bila Winjana will be. Hatuwezi enda Bungoma bila Winjana will be. There's just some places that unaona. Wewe unatembea kwa pia na marafiki yako kama akina Maxongo au pesa pia tuwai tu. Fisi. Huyu ni nani huyu? Fisi ni fisi. Ana njaa mingi. Ana njaa sana. Una njaa wewe. Utaumia vibaya wewe. Utakufa vibaya wewe. Thank you for watching the show. Good night. So we are to do Chebet Rono.
but she got sick today, so akaenda hosi, so amesema until next Monday. Then also we are to do Robert Alai, na amesema, so he lied that he was coming to the show. But amesema ameshikika kidogo, there's some things anamaliza, and then he's gonna come next Monday. Alisema, let me read for you exactly what he said. So museme, there you go. So this is what Robert Alai said. I'm stuck in my assignments, need to finish to be free. Let's do another day. Yeah. So I'm here. Assignments zake ni tweeting. Wewe tutaheshimu MC wa Kileleshwa. Unajua tuko kwa wodi yake wewe. Ni MC. Si Robert Alai ni MC. Nikwambia wanaume nipenge deal na angekuja hapa. Hajakuja bado. Ungenipea namba mapema angekuja hapa excuse ingekuwa. Haya, no ako busy, amesema anamaliza assignments. Unajua pale online mambo yeah, wana occupy. Yeah, so next week hopefully. Also Oscar Sudi might be coming next week. Alikuwa ametravel anarudi next week. Pia tutakuja na Oscar Sudi tukae hapa pia tuongee, tuone pesa ya Harambee imefika wapi nini. Yeah, so inshallah, God willing, we're going to have a nice show next week. Remember also every Friday I have Safari za Mabingwa, which we're shooting on Wednesday, and it airs on 6 TV stations at the same time, Friday 7:30 p.m. Okay, so stay tuned for that one. We're celebrating our athletes, wakimbiaji, anybody in the athletics team Kenya. We sit down with them and we give them their flowers, because as a country we don't do much for them. Wanakuja bukio flowers tunawasahau. So nakana uchi napigango story kwa Safari za Mabingwa every Friday 7:30 p.m. How many TV stations? 6 at the same time. All right, I'll also post about that one on my social. Check that out. Thank you very much. Awilo, good night. Good night. God bless you. God bless you too. Tukule tutafute ka Friday. Ka Friday ndo kana kwanga loose, hakuna pressure. Me is not pressure on Monday. Do you know why I do this show on Monday? So that I can make people start their week on a high. Because I realize Monday na kwanga watu, Monday. So yeah. Monday kuna Obinna Show live. Now you are excited for Monday. Yeah. Because me I've always been, sinanga, Monday, Tuesday. Me I have any day. That's good. It's a good day. Yeah. You have a good time. That's a good attitude. Usingoje Friday. Tafuta hata Wednesday. Nataka ile siku si ati sasa sainta kwa zile za kai lazima niende nikalale. Nataka ni tukishakula to extend. Wana unanipangia nini? Zile tunakwanga tume extend kama ile nyingine. Wewe. Tunafurahia. Wewe bye. Good night. Kata Wilo na choma.